Hi all, welcome to the class of Mechanics of Solids. I am Rihanna here from SNIT Adur. Today we are going to discuss about some numerical problems from the portion Principal Stress. It is the second lecture for numerical problems for principal stresses. So നമുക്ക് question നോക്കാം. At a point in a stressed material, the resultant stress on a plane acting at an angle of 30 degree to its normal is 60 Newton per mm square, which is tensile in nature, and there is normal stress of 30 Newton per mm square, which is compressive in nature, acting on a perpendicular plane. Determine the principal stress and their planes. Also calculate the maximum shear stress at that point. ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് സ്ട്രെസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. ടു എ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ഓഫ് 60 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ. ഈ 60 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ടെൻസൈൽ നേച്ചറിലാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് അനദർ നോർമൽ സ്ട്രെസ് which is acting on that perpendicular plane having the magnitude 30 Newton per mm square. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ലിക് പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്, ആ പോയിന്റിലുള്ള മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഗവൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു 60 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ആംഗിൾ ഓഫ് 30 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതിന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും, ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റും ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ 60 ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻസ് ഓർ ഒബ്ലീഗ് പ്ലെയിൻസ് ഡ്യൂ ടു ബൈ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ്. ബൈ ആക്സിയൽ ഫോഴ്സസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് അതിൻ്റെ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 60 cos 30 which is obtained as 51.96 Newton per mm square. Sigma y is given as 30 Newton per mm square which is compressive in nature, so it is equal to minus 30 Newton per mm square, and tau xy is the vertical component of 60, that is equal to 60 sin 30 which is equal to 30 Newton per mm square. Okay. സോ നമ്മളോട് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ്. നമുക്ക് മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിനെ സിഗ്മ 1 എന്നും മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിനെ സിഗ്മ 2 എന്നും വിളിക്കാം. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് സിഗ്മ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ. ഇവിടെ നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെയും സിഗ്മ വൈയുടെയും ടോ എക്സ് വൈൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. സോ നമുക്കിതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സിഗ്മ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് 51.96 മൈനസ് സിഗ്മ വൈ പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഈസ് മൈനസ് 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 59.96 minus 30 divided by 2 the whole square plus tau in the value 30 square. So we will obtain the value of sigma 1 as 61.77 Newton per mm square, which is positive value, so it is tensile in nature. So we will obtain the value as 61.77 Newton per mm square. Now we have to calculate the minor principal stress. Let it be sigma 2 which is equal to sigma x plus sigma y divided by 2 minus square root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus
ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ. നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ സിഗ്മ വൈൻ്റെ ടോ എക്സ് വൈൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ സിഗ്മ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് 51.96 plus minus 30 divided by 2 minus square root of 51.96 minus 30. So it will come plus divided by 2 the whole square plus 30 square. So we will obtain the value as minus 35.81 Newton per mm square. Since it is minus, it is in compressive nature. So നമുക്ക് sigma 1 is equal to 61.77 Newton per mm square tensile nature. Sigma 2 is equal to minus 35.81 Newton per mm square compressive nature കിട്ടി. നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസും കിട്ടി, സിഗ്മ 1ഉം സിഗ്മ 2. Also, the orientation of the principal plane is given by theta 1 and theta 2, and we know that the tan 2 theta 1 is equal to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് tau xyയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 2 തീറ്റ 1ൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. 2 തീറ്റ 1 is equal to tan inverse of 2 into tau xy 30 divided by sigma x 51.96 minus sigma y minus 30. So we will obtain the value of 2 theta 1 as 36.2 degree, and therefore theta 1 is equal to 18.1 degree. And now theta 2 is equal to theta 1 plus 90 degree, which is equal to 18.1 degree plus 90 degree, that is equal to 108.1 degree. So now we have calculated the orientation for principal plane sigma 1 and sigma 2. Sigma 1 is obtained as 18.1 degree and sigma 2 is obtained as 108.1 degree. And now we have to calculate the maximum shear stress. Let the maximum shear stress be tau max, which is equal to half into root of sigma x minus sigma y the whole square plus 4 tau square xy. നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെയും സിഗ്മ വൈയുടെയും ടോ എക്സ് വൈൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ടോ മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് 51.96 minus sigma y minus 30 the whole square plus 4 into 30 square for tau xy square. So 4 into 30 square, which we will obtain the value as 50.79 Newton per mm square. So now we have to find the direction in which tau max acts. It is given by phi 1 and phi 2. നമുക്ക് ടോ മാക്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി. ഇനി അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, വിച്ച് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ സിഗ്മ 1 phi 1 and phi 2. Now we know that tan 2 phi 1 is equal to sigma y minus sigma x divided by 2 tau xy. Sigma y അറിയാം, sigma x അറിയാം, tau xy അറിയാം. So 2 phi 1 is equal to tan inverse of
sigma y ൻ്റെ വാല്യൂ -30 മൈനസ് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 51.96 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു ടോ എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ 30. So we will obtain 251 is equal to minus 53.79 degree. Since it indicates negative sign, it will be in second quadrant or fourth quadrant. That is 251 is equal to, actual value of 251 is equal to 180 minus 53.79 degree, which is equal to 126.2 degree. So 251 is obtained as 126.2 degree. Therefore 51 is equal to 63.1 degree. And since 51 is equal to 63.1 degree, 52 is equal to 51 plus 90 degree, which is equal to 63.1 degree plus 90 degree. Therefore 52 is obtained as 153.1 degree. So now we have calculated all the principal stress value and their inclination and the maximum shear stress and their inclination. So നമുക്ക് second question നോക്കാം. An element is subjected to stresses as shown. Find the principal stresses, maximum shear stress and strains along the principal directions. Locate the principal planes and planes of maximum shear stress with respect to vertical plane. Also find the normal and shear stress on the oblique plane marked in the element. Modulus of elasticity of the material is given as 200 GPa and its Poisson's ratio is given as 0.25. നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിനിൽ സ്ട്രെസ്സസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സുകൾ, മാക്സിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സും മിനിമം പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലെയിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം? നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഷിയർ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ പ്ലെയിൻസ് എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻസും മാക്സിമം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ പ്ലെയിൻസും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി 200 GPa എന്നും പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ 0.25 എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 100 Nm/mm². വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സിഗ്മ വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കംപ്രസീവ് നേച്ചർ സ്ട്രെസ്സാണ്. സോ -50 Nm/mm². നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടോ എക്സ് വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് 30 Nm/mm². മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 200 GPa which is equal to 2 × 10⁵ Nm/mm². and the modulus of Poisson's ratio തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25. so modulus of elasticity is 2 × 10⁵ Nm/mm² and the Poisson's ratio of this material is given as 0.25. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ് ദ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ബി സിഗ്മ 1 ആൻഡ് ദ മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് ബി സിഗ്മ 2. നമുക്കറിയാം മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ സ്ക്വയർ എക്സ് വൈ. നമുക്ക് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെയും സിഗ്മ വൈയുടെയും ടോ എക്സ് വൈൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. therefore സിഗ്മ 1 ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 100, സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ -50 ആണ്. therefore പ്ലസ് -50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 100 -50 ആകുമ്പോൾ +50 divided by 2 the whole square plus
tau in the value 30. So 30 square. So we will obtain the value of sigma 1 as sigma 1 is obtained as 105.78 Newton per mm square, which is tensile in nature. And now we have to calculate the minor principal stress sigma 2, which is equal to sigma x plus sigma y by 2 minus square root of sigma x minus sigma y by 2 the whole square plus tau square xy. So ഇവിടെ നമുക്ക് values എല്ലാം അറിയാം. That is 100 minus 50 divided by 2 minus square root of 100 plus 50 minus minus plus whole square plus square. So we will obtain the value of minor principal stress as minus 55.78 Newton per mm square. Minus ആയത് കാരണം compressive nature. So നമ്മൾ major principal stressum minor principal stressum calculate ചെയ്തു. Major principal stress is obtained as 105.78 Newton per mm square, which is tensile in nature, and the minor principal stress is obtained as minus 55.78 Newton per mm square, which is compressive in nature. Now let the principal plane along which sigma 1 is acting is given by theta 1 to the vertical plane. Therefore tan 2 theta 1 is equal to 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y. അല്ലെങ്കിൽ 2 theta 1 is equal to tan inverse of 2 tau xy divided by sigma x minus sigma y എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് 2 theta 1 കണ്ടുപിടിക്കാം. That is 2 theta 1 is equal to tan inverse of 2 into tau xy value 30 divided by 100 minus 50. So we will obtain the value of 2 theta 1 as 21.8 degree. Therefore theta 1 is equal to 10.9 degree. Now we obtain the value of theta 1. Therefore theta 2 is equal to theta 1 plus 90 degree. That is equal to 10.9 degree plus 90 degree. Therefore theta 2 is equal to 100.9 degree. So we have obtained the value of theta 1 and theta 2 as 10.9 degree and 100.9 degree. Okay. Now we have to calculate the maximum shear stress. Let tau max is equal to half into square root of sigma x minus sigma y the whole square plus 4 tau square xy. Therefore tau max നമുക്ക് sigma x ൻ്റെ sigma y ൻ്റെയും tau xy ൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയാം. tau max is equal to half into square root of sigma x ൻ്റെ വാല്യൂ 100, sigma y ൻ്റെ വാല്യൂ minus 50 the whole square plus 4 into tau xy ൻ്റെ value 30. So 30 square. So we will obtain the value of tau max as half into square root of 100 plus 50 the whole square plus 4 into 30 square, which we will obtain the tau max value as tau max is equal to 80.78 Newton per mm square. Okay. So now the inclination of plane on which tau max, the maximum shear stress is acting, is given by, let it be phi 1 and phi 2.
Therefore, we know the equation tan 251 is equal to sigma y minus sigma x divided by 2 tau xy. Therefore, 251 is equal to നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം tan inverse of sigma y minus sigma x divided by 2 tau xy എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. So, which is equal to tan inverse of നമുക്ക് sigma y ൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം minus 50 minus sigma x 100 divided by 2 into 30. So, we will obtain 251 as minus 68.2 degree. So, this minus sign represents that this exists in the second quadrant or in fourth quadrant. So, the actual value of 251 is equal to actual value 251 actual value of 251 is equal to 180 minus 68.2 degree, which is equal to 111.8 degree. Therefore, the phi 1 is equal to, that is 111.8 degree divided by 2, which is equal to 55.9 degree. Therefore, phi 2 എത്ര ആയിരിക്കും? phi 2 is equal to phi 1 plus 90 degree, that is equal to 55.9 degree plus 90 degree, that is phi 2 is equal to 145.9 degree. So, we have obtained the values of phi 1 and phi 2. So, now we have to calculate the strain along principal directions. Principal direction sigma 1 ൻ്റെയും sigma 2 ൻ്റെയും മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്ട്രെയിൻ അലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ 1 ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എപ്സിലോൺ 1 എന്ന് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി. സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ 1, മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, മൈനസ് മ്യൂ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട്, minor into mu into minor principal stress sigma 2 divided by modulus of elasticity. Similarly, strain along minor principal stress in the direction, അതായത് sigma 2 in the direction ഉള്ള strain ആണെങ്കിലോ let it be epsilon 2, which is equal to minor principal stress divided by modulus of elasticity minus the product of Poisson's ratio and major principal stress and modulus of elasticity's ratio. അതായത് epsilon 2 is equal to sigma 2 by E minus mu into sigma 1 by E, where sigma 2 is the minor principal stress, sigma 1 is the major principal stress, mu is the Poisson's ratio and E is the modulus of elasticity. So, നമുക്ക് epsilon 1 ൻ്റെ epsilon 2 ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. epsilon 1 is equal to sigma 1 ൻ്റെ വാല്യൂ 105.78 divided by E യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2 into 10 raised to 5 minus mu ൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് 0.25 into sigma 2 ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു minus 55.78 divided by E യുടെ വാല്യൂ 2 into 10 raised to 5. So, we will obtain the value of epsilon 1 as 5.986 into 10 raised to 4 ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും? ഇലോങ്ങേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. സിമിലർലി epsilon 2 is equal to sigma 2 ൻ്റെ വാല്യൂ minus 55.78 divided by E ൻ്റെ വാല്യൂ 2 into 10 raised to 5 minus Poisson's ratio 0.25 into sigma 1 ൻ്റെ വാല്യൂ 105.78 divided by 2 into 10 raised to 5 E. We will obtain the value as minus 4.111 into 10 raised to 4. So, minus value ആണ്. So, it is contraction. നമുക്ക് strain along major principal stressൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലെ മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലെ സ്ട്രെയിൻ epsilon 1ഉം epsilon 2ഉം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിനിലുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെസ്സും ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. ഒബ്ലീക്ക് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
30 ഡിഗ്രി ആണെന്ന്. സോ ദ നോർമൽ സ്ട്രെസ് sigma n is equal to sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y divided by 2 into cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോർമൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർലി ഷിയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ tau is equal to sigma x minus sigma y into sin 2 theta, sigma x minus sigma y divided by 2 into sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta. ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പഠിക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂസൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സിഗ്മ എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സിഗ്മ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 100 മൈനസ് സിഗ്മ വൈയുടെ വാല്യൂ -50 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് 100 minus 50 divided by 2 into cos 2 into 30 plus tau xy sin 2 into 30 degree. Therefore, we will obtain the value of sigma n as 88.48 Newton per mm square, and the shear stress is equal to tau is equal to sigma x 100 minus sigma y 50 divided by 2 into sin 60, 2 into 30 60 minus tau in the value 30 into cos 2 theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into 30 cos 60, which we will obtain the value of tau as 45.95 Newton per mm square. So നമുക്ക് സിഗ്മ n 88.48 Newton per mm square tau 45.95 Newton per mm square കിട്ടി.